Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara YouTube channel keenyatti dhuftan jecha an barsiisaa Tolaa Gannatiin jedhama. Barnoota ji'oogiraafii kutaa 10 boqonnaa tokko waliin kan barannu ta'a. Ji'oogiraafiin kutaa 10 walumaa galatti boqonnaawwan gurguddoo 8 kan inni qabu. Unit 1 jalatti maal argina? Landforms of Africa. Unit 2 unsa boqonnaa lama keessatti climate of Africa kan arginu ta'a. Climate of Africa kana keessatti maal argina? Boqonnaa lama kana keessatti general overview of world climatic region kan arginu ta'a. Climate types of Africa, climate biyya keenya ardii keenya Africa gara bakkeewwan gurguddaa adda addaatti kan qoonu ta'a. Climate change and its challenges. The climate changes, the word climate change, which akkasumas immoo the challenges to the African development visions waliin kan baramu ta'a yookaan immoo boqonnaa lama jalatti kan nuti arginu ta'a. Boqonnaa sadii keessatti maal argina? Ji'oogiraafiin kutaa 10 natural resource base of Africa. Natural resource base of Africa kana jalatti boqonnaa kana jalatti the general overview of natural resources. Natural resources yeroo jennu qabeenya uumamaa maal kan keenyaaf kan akka water resource of Africa, soil, mineral resource of Africa, natural vegetation, wild animals of Africa waliin kan baramu ta'a. Boqonnaan 4 chapter 4 jalatti maal argina? The population chapter 4 population of Africa. Population generally under this chapter, the general overview of world population grows in the trends. World population grows malfakata trends malin Africa's major demographic trends, population structure, distribution and density of African population, urban and settlements patterns. Boqonnaa 4 yookaan unit 4 kan jedhu kana jalatti kan arginu ta'a. Boqonnaan 5 maal kan ibsu major economic and cultural activities of Africa. Major economic and cultural activities of Africa. Under this chapter kana jalatti maal argina? The economic activities, different types of economic activities, the employment, major economic activities, and the possible solution to unemployment. This the possible solutions. Unemployment enough solution when kan ta'uu kan danda'an boqonnaa 5 yookaan unit 5 kana keessatti kan arginu ta'a. Boqonnaan 6 unit 6 human natural environment interaction. Boqonnaan 6 immoo maal qabati kan jiru? There is the great interaction between human and our environment. Dhala namaa fi uumama gidduu yookaan environment kana gidduu hariiroo guddoodha kan isheen jirtu. Hariiroo dhala namaa fi environment kana boqonnaa 6 kana keessatti kan nuti waliin arginu ta'a. Akkasumas the indigenous knowledge of Africa. In Africa, indigenous knowledge kan jennu beekumsa yookaan maal isa jennee waamnu afaan Oromoodhaan beekumsa qabboo jennee kan waamnu kan hawaasa keenya keessa kan jiru indigenous knowledge in Africa. Chapter 7 keessatti maal argina? Geographic issues and the public concerns in Africa. Boqonnaan 7 immoo the geographic issues and the public concerns in Africa. Under this maal argina? Boqonnaa 7 kana jalatti 7.1 unplanned urbanizations, about their urbanization, the migration factors and the impacts of on Africa's migration factors, the impacts of the negative impact or consequences of migrations and migrations on our continent Africa, and the coastal pollution in Africa's coastal pollution in Africa. Chapter 7 yookaan boqonnaa in sadhumaa keessatti maal argina? Geospatial information and data processing. Geospatial information and data processing. And this 8.1 keessatti maal argina? The concept of geospatial informations. Geospatial information jechuun maal jechuudha? It is directly about geographic informations. The
sources and the tools of geographic data. Sources data geographic data kana maalin isa argachuu dandeenya. Sources and the tools jechuun yookaan meeshaawwan yookaan sun the way akkaataa ittiin geographical information kan maal gochuu dandeenyu data kana sassaabachuu kan dandeenyu keessatti kan arginu kan ta'a. Geographic data representations, making and interpretation of graphs, charts and etc. Walumaa galatti boqon geography kutaa godhanii boqonnaawwan gurguddaa saddeet kan inni qabu. Isaan kun boqonnaawwan geography kutaa godhan keessatti hammatamanidha. Kanaaf directly unit 1 landforms of Africa kan jennu keessa maalalla the overview of the world major land forms. And the location and the related features of Africa's major landforms of Africa. Sankuni bokonna tokko kana jalatti kan waliin baramuta. Overview of the world major landforms of Africa, location and the related features of Africa, major landforms of Africa's. The overview of the world major landforms. Under this, at the end of this section, you can explain the formation of major landforms. Explain the formations. Full lafa kun akamin umamudandesi science normal full lafa landforms yorojenno. Then locate the major landforms of Africa's. Locates the major landforms of Africa. Explain the spatial variations in the distributions of the major landforms in Africa's. The end of this section. Overview of the world's major landforms. Landform jechuun maal jechuudha? Landforms are physical feature on the earth's surface that forms a terrain of an area. Landform jechuun maal jechuudha? Landform jechuun it is a physical feature fuula lafaa kanarratti nuti arginu gaarreewwan adda addaa akkasumas plateau ni argina, plain valley ni argina. Isaan kun walumaa galatti maal jennee kan waamnudha? Landforms. They are physical feature. Physically waan fuula lafaa kanarratti maal gochuu dandeenyu ija keenyaatiin arguu dandeenyu that forms a terrain of areas. Here, mountains, plateaus, plains are the three major types of landforms. Landformii gara bakkeewwan gurguddaa lamatti kan qoonnudha. Isaanis major landforms and minor landform jennee gara bakkeewwan gurguddaa lamatti kan qoonnudha. The major landforms kan jennu like mountains, gaarreen, plateaus and plains are the three major types of landforms. Minor landforms warreen jennu immoo minor landforms warreen jennu like a hill kan jennu akkasumas the valley ta'uu danda'a, depression ta'uu danda'a. Isaan kun immoo maal jennu warri waamnu the minor landforms. Therefore major landforms kan jennu warreen gurguddoo isaan kana sadan they are widely distributed over the world. Bal'inaan addunyaa kanarratti maal kan ta'an kan argamanidha isaan kun. Mountains, plateaus, gaarreewwan, plateau kan jennu fi plains kan jennu. They are the three major types of landforms. Minor landforms includes like hills yookaan bifa ol ka'iinsa lafaa kan qabu gaarawwan xixiqqaa kan ta'an, gorges lafa dhooqaa, valley, basins kan jennu. Isaan kun immoo maal jennee warri waamnu the minor landforms. Walumaa galatti major landforms and minor landforms kan jennu maaliin uumamuu danda'u? Walumaa galatti fuulli lafaa kun humnoota gurguddoo lama irraatti kan isheen uumamu kan dandeessu internal forces and external forces kan jennu. Internal force kan jennu keessa maaliin kana karaa dho'insa volkaanoo ta'uu danda'a, karaa kirkira lafaa ta'uu danda'a, dadacha'iinsa lafaa, karaa babbaqiinsa lafaa, faulting kan jennudha. Humnooti lafaa kan jennu waamnu immoo fakkeenyaaf bubbeedhaan ta'uu danda'a. Fuulli lafaa harama fiduu danda'a karaa bubbee, karaa bishaanii yookaan karaa cabbisii gaasaan sun immoo fuula lafaarratti jijjiirama warreen fiduu danda'anidha. Generally tectonic plate movements
and the volcanic activities. Tectonic plate movements, the movement of what the plates. Tectonic plate movement means the full lafa jajjaboo kun the full lafa jajjaboo yookaan immoo lithosphere kan jennu kun tam portion of monthly qabate maal qaba there is the sochi full lafa jajjaboo kana tectonic organs plate movement unit kan waamnu and volcanic activities generally some sababi internal process in the earth's interior can create landforms by what by pushing up mountains and hills akka gaarreewwan hiilii yookaan immoo vaaliiwwan adda addaa akkasaan uumaman taasisuu danda'a. Erosion by water wind can erode land and creates the minor landforms. Walumaa galatti humnoonni fuula lafaa irra lafaati ka'an maal uumuu danda'u the minor landforms humnoonni keessoo lafaati dhufan major landform uumuu danda'u isaan kun immoo warreen fuula lafaa irraa ka'an erosion code haramni karaa maalii dhufu haramni karaa bishaan yaa'uu haramni karaa bubbee dhufu haramni karaa cabbii sigigaatu dhufu fuula lafaa irratti maal uumuu danda'a the minor land forms like valleys, river valley, gorges and etc. The major landforms jechunga mountains, plateaus, plains jenera they are widely distributed on the earth's surfaces kind of category mali keessatti category major landform keessatti kan isaan qoodaman sababii maaliifidha they are widely distributed addunyaa kanarratti baay'inaan isaan kana maal gochuu dandeenya argachuudha kan nuti arguudha kan dandeenyu the surface of the earth is generally here fully lafaa kuni akkuma the surface of the earth is covered by wantoota gurguddoo lamaatiin kan isheen haguugamtee jirtu one land and water. Land kan jennu fuula lafaa jajjaboo nuti irra kan jiraannu kana yookaan immoo isaan kun maal jennee qabaamnu the land forms make up continents and the water forms water kan jennu fuula lafaa kana irratti kan argamu inni immoo it forms what the oceans yookaan immoo garboowwan gurguddaa adda addaa addunyaa kanatti kan argaman isaan kana kanaaf the surface of the earth is covered by lands means continents and water kan jennu immoo the oceans. Continents are the largest land masses in the world. Continent jechuun maal jechuudha it is largest land masses fakkeenyaaf biyya individual country biyya tokko irra kan caalu biyya tokko lama irra kan caalu biyyoota hedduu baay'ee isaanii of keessatti maal gochuu kan danda'u kan hammachuu danda'u qaama lafa bal'aa kan ta'e fakkeenyaaf ardii maalii jenna ardii Afrikaa jennee kan waamnu ardii Ameerikaa kaabaa Ameerikaa kibba ardii Asia jennee kan waamnu Europe Australia jennee kan waamnu maal kan ta'e individual country irra maal kan ta'anidha baay'ee bal'oo kan ta'anidha kanaaf continents are the largest land masses in the world. The earth is divided into 7 continents. Continentiiwwan gurguddaa meeqa kan nuti qabnu torba kan nuti qabnu isaanis from the largest to smallest. Largest to smallest kan jennu in terms of area coverage yookaan fuula lafaa bal'aa qabaachuu isaaniitiin in terms of area coverage Asia akkuma beeknu qaama lafa bal'aa qabattee kan jirtu it is the largest. Africa Asia aanee eenyuun arganna Africa arganna Afrikaatti aanee eenyutu jira North Americaatu jira North Americaatti aanee eenyutu jira South America Antarctica Europe and Oceania yookaan immoo Australia jennee kan waamnu kanaaf baay'ee xiqqoo kan taate kontinentiiwwan jiran keessa qaama lafa bal'aa xiqqaa kan qabdu eenyudha ardii Australia yookaan immoo Oceania jennee kan waamnu qaama lafa bal'aa qabatee kan jiru immoo eenyudha ardii Asia ardiin keenya Afrikaanii in terms of area coverage sadarkaa meeqaffaa lammaffaarratti kan isheen argamtu
Kanaaf ardiileewwan kan jennu fakkeenyaaf kan akka ardii keenya Afrikaan kana fakkaatti, ardii Eeshiyaa, ardii Yuuroop yookaan immoo Awurooppaa kan jennee waamnu kana fakkaatti kan isheen fakkaattu, Noorth Ameerikaa kaaba, Ameerikaa kibba, Saawus Ameerikaa, isheen kun immoo Awustiraaliyaa yookaan immoo Ooshiiniyaa jennee kan waamnu, kun immoo maal jennee kan waamnu, Antarkitikaa jennee kan waamnu. Kanaaf ardiileewwan meeqa qabna? Ardiileewwan gurguddoo kan ta'an meeqatu jiru? Torba kan isaan jiran. Kanaaf in terms of area coverage jiran eenyudha? Awustiraaliyaa yookaan immoo Ooshiiniyaa kan jennu baay'ee lafa xiqqoodha kan isheen qabattee kan jirtu, qaama lafa bal'aa guddaa haguugee kan jiru akkuma asirratti arginu eenyudha? Eeshiyaadha. Lammaffaan eenyudha? The second Africa. The first is Asia. Isaan kun walumaa galatti ardiilee kan jennudha. Oceans are large areas of salt water between continents. Qaamawwan lafaa kana gidduu yookaan immoo kontinentii kana gidduutti kan jirugaa qaamni lafaa bal'aan kun eenyuun bishaaniin qaama bishaaniitti kan haguugamee kan jiru. Asirraa kan ilaallu maal gidduutti kan argamu kontinentiiwwan ardiileewwan kana gidduutti yookaan naannoo qarqara isaanii hundumaa guutummaa haguugee kan jiru eenyudha? Qaama bishaanii kana. Qaamni bishaanii kana immoo maal jenneetu kan nuti waamnu? The ocean jennee kan waamnu. Oceans are large areas of salty water between the continents. Salty water yookaan immoo bishaan ashabawaa kan ta'edha yookaan immoo fresh water miti yookaan bishaan qulqulluu miti. The ocean waters kanaaf ardiileewwan gidduutti kan argamu kuni. They are divided into 5 smaller oceans that are separated by their location and the way the water in them moves. Akkuma ardiileewwan gurguddaa torba qabnu, oceans yookaan immoo garbaawwan gurguddaas meeqa kan nuti qabnu? Shantu kan isaan jiranii. These oceans are Arctic oceans. The Arctic Ocean kan jennu fiixee qarqara kaaba addunyaa keenyatti kan argamu, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, Pacific Ocean and the Southern Ocean. Isaan kun shanan oceaniiwwan yookaan immoo garbaawwan gurguddaa addunyaa keenya irra kan jiran yookaan immoo dachee kana irratti kan jiran garbaawwan gurguddaa shanan jennee warreen waamnudha. The oceans together cover huge areas of the earth. Fuulli lafaa akkuma kaartaa world map irratti akkuma arginu fuulli lafaa kun qaama around 3/4 of our earth yookaan immoo parsantii 71 kan taatu ardiin keenya yookaan addunyaan keenya kun yookaan fuulli lafaa dachee kun maaliin kan isheen haguugamtee jirtu? Qaama bishaanii kanaatiin kan isheen haguugamtee jirtu. They covers around 71% of the earth. 71% of the earth, our earth is occupied or covered by what? By water bodies. Qaama bishaanii kana yookaan immoo garbaawwan gurguddaa kana kan isheen haguugamtee jirtu. Kanaaf qaamni lafaa baay'ee xiqqoo kan taate yookaan immoo ardiilee kan jennu around fuula lafaa kana irraati yookaan naannoo parsantii 29 kan hin caalle kan hin qooddatu. Kanaaf 3/4 of our earth is covered by what? By water bodies yookaan is occupied by the oceans. The Pacific Ocean is the both largest and the deepest oceans in terms of area coverage. You can see qaama lafa bal'aa qabachuudhaan eenyu Pacific Ocean baay'ee guddaa qaama lafa bal'aa guddaa kan qabu. Akkasumas immoo gadi fageenyaanis the Pacific Ocean gadi fageenya guddaadha kan inni qabu. Pacific Ocean kanaaf the deepest trench in the world addunyaa kana irratti lafti guddaan yookaan immoo ocean keessatti kan argamu eessatti kan itti arginu? Pacific Ocean keessatti kan arginu. Kanaaf Pacific Ocean the largest in terms of area coverage qaama lafa bal'aa qabatee kan jirudha. Akkasumas immoo in terms of gadi fageenyaanis immoo it is the deepest gadi fageenya guddoodha kan inni qabu, which covers 1/3 of the earth surfaces. Earth surface kana meeqa 1/3 ishii inni immoo maal gochuu kan danda'udha? The cover gochuu kan danda'u the Pacific Ocean. 1/3 of the earth surface jechuun qaama lafa bal'aa kan haguugee kan jiru.
Here, oceans are important factor for creating or forming coastal land features such as islands, peninsula, isthmuses, and etc. Oceans, ocean kun yookaan garbaawwan gurguddaa fiichariiwwan adda addaa yookaan landformiiwwan adda addaa naannoo qarqara garbaawwan gurguddaa kanatti uumamuu kan danda'an kan akka Iceland kan jennu Iceland, the peninsula jennee qawwaam akkasumas immoo isthmus jennee qawwaam no isaan kana fiichariiwwan kana eessatti qarqara garbaawwan gurguddaatti argachuudha kan nuti dandeenyu yookaan isaan argamanii mee isaan kana Iceland jechuun maal jechuudha peninsula akkasumas isthmus jechuun maal jechuu akka ta'e waliin ilaalla. Iceland jechuun Iceland is a piece of ground that is completely surrounded by water. Qaama lafaa guutummaa guutuutti maaliin daanga'ee jiru fakkeenyaaf ishii kana eksiyaa jennu eksi kanatti guutummaa guutuutti itti marsee kan jiru guutummaa eksitti marsee kan jiru eenyudha qaama bishaaniiti. Qaamni lafaa kun citteetu maal jennee qawwaamnu edola jennee qawwaamnu. Kanaaf Iceland jechuun qaama lafaa ta'e piece of ground which is completely surrounded by water. Guutummaa guutuutti qaama bishaaniitiin kan maal ta'u kan marfamee kan jirudha. Iceland can be big or small in any part of the world. Iceland kun guddaa ta'uu danda'a akkasumas immoo xiqqoos ta'uu mala. The largest island in the world is Greenland. Addunyaa kanarraati the largest island yookaan odolli guddaa addunyaa kana eenyudha Greenlandidha. Odolli guddaa addunyaa kana Greenland jennee qawwaamnu. Fakkeenyaaf odolli guddaa Afrikaa eenyudha? Odolli guddaa Afrikaa maal jennee qawwaamnu Madagaskar odola guddaa addunyaa ardii keenya Afrikaati. Kanaaf Madagaskar akkuma kaartaa Afrikaa irratti argitan guutummaa guutuutti maaliin kan isheen daangooftee jirtu yookaan marfamtee kan isheen jirtu qaama bishaaniitiin kan isheen marfamtee kan isheen jirtu. Australia is bigger than Greenland but it is so big that it is called continent instead of an island. Australia kan jennu ollaawwan biyya Australiyaan biyya tokkodha. Biyyi tokko kun biyyoota Icelandiiwwan hedduu xixiqqoo naannoo sanatti marfamtee kan isheen jirtu naannoo sanatti kan argamani. Isaan kun walitti dhufaniitu aardii jedhamanii waamamanii osoo Greenland irra kan isheen caaltu Austraaliyaan garuu maal keessatti kaatoogorii kam keessatti kan isheen qoodamte jirtu Austraaliyaan kaatoogorii kontinentii keessatti kan isheen qoodamte kan isheen jirtu. The two more coastal land features that involve little land and little land and a lot of water are peninsulas and isthmuses. Peninsula and isthmus kan jennu inni suni Icelandiin guutummaa guutuutti maaliin qaama bishaaniitti kan marfamee jiru jenne inni kun immoo peninsula and isthmus kan jennu immoo maaliin qaama lafaa xiqqoodha kan jiru it involve a little land and a lot of water are peninsulas and isthmuses. Peninsula jechuun maal jechuudha? Peninsula is a piece of land. Peninsula is a piece of land that has water in three sides, but it is connected on the fourth side to the mainland. Karaa kallattiiwwan kun sadiin maaliin kan inni daanga'ee kan inni jiru qaama bishaaniitiin karaa tokko garuu maalitti fuula maalitti gara ardiileetti yookaan immoo gara mainland gara mainlanditti kan inni maal ta'e jiru wal tuqee kan yookaan immoo wal tuqee kan inni jiru. Kanaaf karaawwan gurguddoo sadiin maaliin kan inni daangeffamu qaama bishaaniitiin karaa tokko garuu qaama mainlandii kanatti maal ta'e jira joint kan inni jiru peninsula.
The two well-known peninsulas are like the Italy and the Florida. Biyya kaartaa Italy kan akkuma ilaallu akkasumas immoo Florida akkuma ilaallu isaan kun the three sides maaliin completely surrounded by water bodies. Florida akkasumas Italianis karaa tokkoon garuu mainlanditti maal taatee kan isheen jirtu joint taateeti kan isheen jirtu. Kanaaf peninsula jechuun in three sides which is surrounded by water bodies, and on the fourth side is joined towards the mainlands. Inni sadaffaan featuring naannoo around ocean community argamu keessa isthmuses. Isthmus jechuun maal jechuudha? Isthmus is a narrow strip of land. Fuula lafaa maal kan ta'e bal'ina kan hin qabne kan qal'aa kan ta'e narrow qal'oo kan ta'e yookaan immoo dhiphaa kan ta'e with water on both sides. Karaa lamaanii maaliin kan daanga'ee jiru qaama bishaaniitiin daanga'ee kan jiru. Akkasumas on the fourth side it is karaawwan lamaan immoo maal ta'e kan jiru mainlandii walitti kan fidu yookaan immoo akka maalitti kan inni tajaajilu akka riqichaati. Both sides connecting the two larger piece of lands. Qaama lafaa lama gurguddoo gidduu qaama lafaa maal ta'ee jiru qal'atee jiru maal jennee waamna? Isthmus jenneetu waamna. Fakkeenyaaf kan akka Panama North America fi South America gidduutti kan argamu. A well-known example of isthmus is the Panama that connects North America to South America. It is an isthmus. Panama jechuun qaama North America fi South America maal ta'ee jiru walitti fidee jiru qaama lafaa qal'aa yookaan dhiphoo kan ta'e gidduu isaaniitti kan argamudha. Kanaaf isa kana maal jenneetu waamna? Isthmus jenneetu kan waamnu. The major landforms of the world create unique areas where people around the world went to know, explore, and visit. Major landforms will create areas where people around the world went to know, beeku kan barbaadan. Fakkeenyaaf kan akka gaarreewwan gurguddoo kan ta'an plateau adda addaa kan ta'an people around the world went to know, explore, and visit. Is the major land forms. These land forms generally divide continents and countries into different physiographic divisions. These land forms generally divide continents and countries into a different physiographic division. Gara physiographic division adda addaatti maal gochuuf kan qoqqooduuf kan inni tajaajilu. The land forms, major land forms kan jennu keessaa tokko kan ilaallu mountain yaa ilaallu. Mountain jechuun maal jechuudha? Gaarreewwan jechuun maal jechuudha? Mountain are the largest elevated qaama lafaa ol ka'iinsa qabu, the largest elevated and the most recognized landforms on the earth. Qaama lafaa ol ka'iinsa guddoo qabu maal jenneetu kan waamnu? Mountain jennee waamna. They have steep sides and high peaks. Steep side kan qabu steep side kan qabu slopiinsa akkasumas immoo high peaks fiixee kan qabu fiixee gubbee kan qabudha. That stands out from the surrounding lands. Around the mountains we may find smaller less steep landforms called hills. Naannoo gaarawwan kanatti maal argachuu dandeenya? Qaamawwan lafaa ol keessa xiqqoo kan qaban yookaan hamma gaarreewwan ga'u kan hin dandeenye hills kan jennu. They are smaller than the mountains. Hills are smaller than mountains in terms of elevations. Mountains are usually formed where raw lakes are pushed together from opposite sides. Mountains are usually yeroo baay'ee kan gaarreewwan kan isaan uumaman seenaa isaan yeroo guddaa duuba deebinee qorannu kan isaan uumaman when the rock lakes are pushed together from opposite direction. Keessumaa maal jennu humnoota keessa lafaat keessatti humna isa kam ta'e dadacha'iinsa lafaa isa jennu. Dadacha'iinsa lafaa jechuun qaamawwan lafaa kallattiiwwan adda addaarraati yeroo isaan maal ta'an walitti dhufanii
when they push together from opposite directions karaa kallattiiwwan adda addaa irraatii karaa kallattii kana akkas kan inni dhiibu karaa kanaatti akkas kan inni dhiibu yeroo kana qaamni lafaa gidduutti argamu kun maal ta'a itti force to bend this upwards yeroo sana gidduu sanatti qaamni lafaa gidduu sana jiru maal ta'a yeroo asiitii humni pressure itti cimaa deemu asiis humni yookaan pressure dhiibbaa itti dabalaa deemu dhiibbaa yeroo itti dabalaa deemu qaamni lafaa kana gidduu jiru maal ta'uudha qaba maal ta'uu danda'a bendis upward yeroo ta'e kana maal uumuu danda'a gaarreewwan uumuu danda'a bendis downward yoo ta'e immoo vaalii uumuu danda'a kanaaf yeroo baay'ee mountains are formed where rock layers are pushed together from opposite sides. The low areas between mountains are called valleys. Giddu mountain when gurguddo lama giddu sani kan jiru valley yookaan sulula jennee kan tuqamu. Mountains may also be formed by volcanic activity when lava and other materials build up on the surface of the earth. Gaarreewwan maal laati uumamuu danda'u volcanic eruption laati uumamuu danda'u. Kana jechuun yeroo dho'insi volkaanoo raawwatu fakkeenyaaf dho'insi volkaanoo karaa veentii karaa boolla afaan boolla tokko yeroo fuula lafaarratti dho'u yookaan mul'atu maal uumuu danda'a gaarreewwan uumuu danda'a gaara akkamii cone-shaped mountain uumuu danda'a akkasumas immoo dho'insi volkaanoo karaa maali karaa the land kirate yookaan immoo fissure kan jedhu kan raawwatu immoo maal uumuu danda'a plateau uumuu kan danda'u kanaaf dho'insi gaarreewwan tokko maal laati uumamuu danda'u dachee isa lafaarratti uumamuu danda'u lammaffaa volcanic activity irraati uumamuus akkasaan danda'anidha. The highest landform on the earth is the Mount Everest. The highest landform addunyaa kana irra fuqaamni lafaa ol ka'insi guddaa qabu eenyudha Mount Everest gaara Everest kan jennee kan waamnu innis gubbee Himalaya mountain kan argamu yookaan immoo ardii Asia keessatti kan argamu. It is a peak in Himalayas mountain range. Himalaya mountain range gubbee isheetti kan argamu a peak in the Himalayas mountain ranges. It is located between Nepal and Tibet. It measures ol ka'insi isaa hanga meetira 8,849 meters above sea level. Addunyaa kanarraati gaara ol ka'insa guddoo kan qabu. Fakkeenyaaf kan Afrikaa eenyudha gaara Kilimanjaro kan biyya keenya Itoophiyaa immoo gaara Ras Dashan isa jennu Mount Ras Dashan naannoo meetira 4,620 kan ol ka'insa qabu 4,620 garaagarummaa isaa yeroo ilaallu inni kun 8,849 jechuun the highest in the world which is found in the Asia keessatti kan argamu. It is a part of Himalaya mountain range that run across several countries in South and Southeast Asia like India, Pakistan, Nepal, Bhutan, China and Afghanistan. The Himalayas were formed about 40 to 50 million years ago. Gaarri Himalaya kana jennu kun bara miliyoona 40 hanga 50 kana gidduu kan uumamee jiru tilmaamamu. When India tectonic plate collide with Eurasian plates kan uumameef immoo sababii Indian platein eenyu wajjin collide ta'e Eurasia wajjin kan inni collide ta'e sababiin collide ta'uu plateewwan gurguddoo kun lamaanii maal uume gaarri guddoon Himalaya kun akka inni uumamu sababan kan ta'eera. When Indian tectonic plates collided with Eurasian plates. India tectonic plate and the Eurasian plates are continental crusts and they have the same density. Sababii density wal fakkaataa qabaniif osoo density garaagaraa qabanii maal ta'uu danda'a fuula lafaa naannoo sanatti kiraakiin uumamuu danda'a yookaan immoo qaamni lafaa kun cabee wal jala darbuudha kan danda'u sababii density isaanii wal fakkaataa ta'eefi gaarri isaan lamaan isaanii akkasaan maal ta'u taasise bending akka inni ta'u sababa taasise. Therefore when two plates collide pushing upwards at their edges formed Himalaya
mountain. Kanaaf Indian plate fi Eurasian plate kun yeroo the same density kan isaan qaban sababii the same density qabaniif yeroo collide ta'an yookaan yeroo walitti dhufan kana maal ta'an akka gaarri guddoon kun uumamuuf sababa kan ta'eera. Landforms can exist under oceans in the form of mountain ranges and basins. Under oceans, garbawwan gurguddaa kana jalatti landformiiwwan garaagaraa jiraachuu danda'u kan akka qaama lafaa ol keessa qabu mountain range in the form of mountain ranges and basiniidhaan fuula lafaa yookaan immoo under ocean kana keessatti argachuu dandeenya. For example, the Mariana Trench elevation 10,994 meter below sea level, which is the deepest landform on the earth in the South Pacific Oceans. Inni kun akkuma Mount Everest qaama lafaa ol keessa qabu guddoo kan jennu inni kun immoo under ocean Mariana Trench which has an elevation of 10,994 meter below sea level. Eessa keessatti kan argamu the South Pacific Ocean keessatti kan argamu. Kanaaf Pacific Ocean in terms of area coverage largest dha. Akkasumas immoo in terms of gadi fageenyaan yeroo laallu the deepest ocean jenneera. Inni taan major landforms kan jennu keessaa maal kan waliin ilaalu ta'a. Plain jechuun maal jechuudha? Plain yookaan immoo qaama lafaa diriiraa. Plains are large areas of flat lowland with no hills or mountains in them. Qaama lafaa bal'aa maal kan ta'e flat lowland qaama lafaa lowland ta'e flat kan ta'e with no hills and mountains in them. The Great Plains in the mid United States is a good examples of the large plains. The Great Plains in the United States is a good example of the large plain. Plains are very important areas for crop cultivation and animal husbandry or ranges. Plain area kun baay'ee qaama lafaa bal'aa keessumaa agricultural activity dhaaf baay'ee barbaadamaa kan ta'e yookaan mijataa kan ta'edha. In terms of topography isaa maal kan ta'edha qotisaas jennu crop cultivation fi akkasumas immoo horsiisa horii loonii kan jennuudhaaf baay'ee mijataa kan ta'edha. It is very important than mountain fi plateau plain areas are very important areas for crop cultivation and animal husbandries. Inni sadaffaan major landform kan jedhu keessaa plateau nufe. Plateau jechuun maal jechuudha? Plateaus are large areas of raised land that are flat on the tops. It is large areas of raised land fuula lafaa xiqqoo ol ka'iinsa kan qabu akka irrisaa keessumoo maal kan ta'edha that are flat on a top. Large areas of raised land form that are flat on a top. Irsa gubbeensa maal kan ta'e filaatii kan ta'e kana plateau jenneetu kan waamnu. Plateaus may be formed by volcanic activity beneath the earth's surfaces. Kanaaf plateauun karaa dho'insa volkaanoo uumamuu danda'a. Keessumaa dho'insa volkaanoo karaa maalii kan raawwatu through fissure karaa fissure dho'insa volkaanoo karaa maalii kan uumamu karaa fisharii kan uumamu karaa sana dho'insi volkaanoo maal ta'uu danda'a maal uumuu danda'a the plateau uumuu kan danda'u fissure or through a long crack the long cracks. Sometimes the pressure on the magma beneath is not strong enough to break through the crust and create the volcanoes. Later 1.2 kana jalatti location and the related feature of Africa kan waliin ilaalu ta'a. Location and the related feature of Africa. The continent of Africa is bounded by the ardiin Africa qaamawwan bishaanii garaagaraan kan isheen marfamte kan isheen jirtu. It is bounded by Mediterranean Sea dhaan daangeffamti, Red Sea,
Gulfs of Eden, Indian Ocean and akkasumas immoo Atlantic Ocean qaamawwan bishaanii kan isaan kana gidduutti kan isheen argamtu ardiin keenya ardiin Africa. It is bounded by Mediterranean Sea karaa kaaba, Red Sea, Gulf of Eden, Indian Ocean karaa baha, Atlantic Ocean karaa kamii karaa kibbaa fi karaa dhiyaatiin guutummaa guutuutti maaliin qaama bishaaniiwwan kanaatti kan isheen ardiin keenya Africa kan isheen maal taatee jirtu marfamtee jirtu locationii Africa yookaan ardii keenya yeroo ilaallu. It is divided into half by the equator. Ardiileewwan jiran keessa ardiin keenya Africa kan adda ishee taasisu bakka gurguddoo lamatti into two equal parts gara qaama lafaa wal qixaa lamatti kan ishee adda qoodu equator mudhii lafaa bakka gurguddaa lamatti ishee kan inni qoodu. It is divided into half by the equator. Africa is the second largest and the second gutuma waa'ee Africa yeroo ilaallu Africa is the second largest in terms of area coverage and yeroo ilaallu maal jennee tokkoffaan eenyudha jennee Asia, lammaffaan immoo eenyu ardii keenya ardii Africa qaama lafa bal'aa qabaachuudhaani akkasumas immoo baay'ina uummataa qabaachuudhaanis immoo ardiin keenya in Africa the second most populous continents on the earth after Asia in both cases. Using in terms of area coverage, it is the second most populous continent. Africa's area size is Africa 30.37 million kilometer square area coverage. Hence, it covers the 6% of Earth's total surface area. Earth's total surface area kana yookaan fuula guutummaa dachee kana irra maal dabalatee qaamawwan bishaanii irraa dabalatee the continent hundumaa irraa dabalatee isaan kana keessa parsantii meeqa kan isheen qooddattu parsantii 6 qofa kan isheen qooddattu ardiin keenya ardiin Africa from what of the Earth's total surface area. And in terms of land area and more 20% of it is land area ardiileewwan jiran torba qabna jennee isaan kana ardiileewwan torba qabnu kana keessa parsantiin 20 eenyudha kan inni qooddatu ardii keenya ardii Africa dha kan inni qooddatu. Africa's total population was estimated to be 1.3 billion people in the 2020 kumalamaaf digdama isa darbe waggaa arfan darbe kanatti biliyoona tokko tuqaa sadii ta'uu danda'a jedhameetu kan itti himamu. Therefore, Africa's accounts for about 16 in terms of populations, the number size of population in terms of size of population addunyaa kana irraa baay'ina uummataatiin parsantii 16 ardiin keenya kan isheen qooddattu. Africa is home to around 54 recognized sovereign states biyyoonni olaantummaa kabajatanii jiraatan yookaan immoo biyyoota gurguddoo 54 kan isheen of keessatti kan isheen qabdu ardiin keenya ardiin Africa. This division of Africa into almost all two equal parts mal jenne equatorin bakka gurguddoo lamatti qoodaa jenne into two equal parts. It makes the climate and the climate North Africa kan jiru south of equator kan jiru akkasumas the physical condition in the north repeat themselves in the south. Almost two equal parts makes the climate and the physical conditions in the north repeat themselves in the kaabatti arginu climate conditions ta'uu danda'a physical condition ta'uu danda'a kibba mudhii lafaattis ni argina. It repeats themselves. That means the southern portion of Africa is the mirror image of North Africa's. This means in terms of what climate is, physical condition. Haalli qilleensa baramaas akkasumas immoo physical conditioning kaaba kan jiru fi kaaba ardii keenya Afrikaa kan jiru fi kibba kan jiru maal wal fakkaata kan ta'e. Fakkeenyaaf
the Kalahari Deserts, Kalahari Desert eessatti nuti arginu. Kalahari Desert south of equator itti kan nuti arginu. Kalahari Desert exactly similar to the Sahara Desert in the southern part of Africa. Sahara Desert eessatti kan nuti arginu. North Africa kan nuti arginu. Kalahari Desert immoo South Africa around Botswana kan nuti arginu. Gubbaarra kaabarra Sahara Desert karaa kibbaamu eenyuun argina Kalahari Desert. Akkasumas immoo Namibian Desert biyya naannoo south west coast of Africa kan argamu naannoo biyya Namibian keessatti kan argamu. Akkasumas the Great Scarrow in southern part of continent marks the Maghreb region fiixee qarqaba north west coast of Africa naannoo Morocco, Algeria, Tunisia isaan kun Maghreb region kan jennee waamnu. Isaan kun it repeats themselves in what great or southern part of the continent. The condition in the Cape area are almost identical to the Mediterranean regions in the north. Climate condition climate condition fakkeenyaaf Southern Africa irratti ni argina. The northwestern coast of Africa irrattis ni argina. Naannoo galaana Mediterraneaniitis ni argina. Kanaaf climate condition in terms of physical condition the northern part repeat themselves in the south. Kun fakkeenyaaf aardii keenya aardii Afrikaa kana fakkaata mudhii lafa aardii keenya Afrikaa bakka gurguddoo lamatti kan inni qoodu. Kanaaf aardiiwwan jiran keessa bakka gurguddoo lamatti kan qoodu aardii keenya aardii Afrikaa qofa. Akkasumas immoo Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn kan jennus isaan kun walumaa galatti sababoonni isaan kun sadan isaanii wal faana kan isaan aardii tokko qaxxaamuran aardii keenya Afrikaa qofa kan isaan qaxxaamuranii. Kanaaf North Africa irra kan jiru South Africa irra kan jiru fakkeenyaaf naannoo kana Sahara Desert naannoo Sahara Desert naannoo kanatti ni argina. Akkasumas immoo naannoo kanatti immoo maal argina naannoo the Kalahari Desert naannoo kanatti Namibian Desert argina. Kanaaf fiixee gara kaabaa fi kibbi naannoo kun around this area maal climate condition wal fakkaata kan qabu. Akkasumas immoo Southern tip of Africa akkasumas immoo around the northwestern tip of Africa maal kan isaan qaban climate condition wal fakkaataadha kan isaan qabani. Kanaaf the southern portion, the southern part of Africa is a mirror image of our continent Africa. Kanaaf aardiin keenya Africa qaamawwan bishaanii adda addaa kan akka Mediterranean Sea, Red Sea, Gulf of Eden, Indian Ocean, Atlantic Ocean ani guutummaa guutuutti maal taateetti kan isheen jirtu ittiin marfamteetti kan isheen argamtu. This is the location of our Africa. Barnoota keenya har'aa yookaan immoo paartii kana asumarratti kan xumurtaa. Next topic grade 10 unit 1 landforms of Africa part 2 major landforms of Africa part 2 keessatti kan arginudha. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Video kana yoo jaalattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. Galatooma yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u.